শুভ সকাল। তো আমাদের ধারাবাহিকতা আজকে আমরা হচ্ছে আইএলটিএস লিসেনিং এর 20 পার্ট টেস্ট 3 পার্ট 1 এবং পার্ট 4 একসঙ্গে করব। এগুলো হচ্ছে গ্যাপ ফিল অথবা ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস যেটাই বলেন। এটা হচ্ছে লিসেনিং এ প্র্যাকটিস করার সময় 3 ভাবে প্র্যাকটিস করতে হয়। প্রথম হচ্ছে পার্ট 1 সব শেষ করতে হয়, দেন পার্ট 4, তারপর পার্ট 1 এন্ড পার্ট 4 একসঙ্গে, তারপর আমরা পার্ট 2, তারপরে পার্ট 3 এভাবে সলভ করব। চলুন আমরা শুরু করি। Test 3. This is the IELTS listening test. You will hear a number of different recordings and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 parts. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to an answer sheet. Now turn to part 1. Part 1. You will hear a woman phoning the owner of a house she is going to rent about companies that she could rent furniture from. First, you have some time to look at questions 1 to 5. এইভাবে যখন কথা বলবে তখন আপনারা কি করবেন, 1 to 5 কে এরকম হাইলাইট করে নেবেন। এখানে কি কি চেয়েছে, যদি 1 এ বলে দেখেন এখানে একটা নেম অফ দ্য কোম্পানি নাম বলেছে, পিক রেন্টালস, ইনফরমেশন অ্যাবাউট কস্ট বলছে, প্রাইস রেঞ্জ ফ্রম $105 টু একটা সামথিং বলবে। এখানে একটা সংখ্যা হবে 1 2 3 4 এরকম একটা সংখ্যা বলবে, সেটা শুনে লিখবেন। The furniture is very dash, এখানে কি হতে পারে, ডেলিভারি ইন 1 to 2 days, স্পেশাল অফার, ফ্রি ড্যাশ। Now listen carefully and answer questions এখন কোনো 1 কথা to না বলে 5. আমরা মনোযোগ দিয়ে শুনি। Good morning. Hi, this is Shelley Meyer. I'm renting your house on Archwood Avenue. I'm due to move in next week. Oh, yes. Hello, Ms. Meyer. What can I do for you? When I viewed the house, I told you I'll most probably need to rent some furniture, at least until I know whether my temporary work contract is going to be made permanent. Yes, of course. I remember. And I said I could give you some information about furniture rental companies in the city. That's right. Well, the biggest company is called Peak Rentals. I've recommended them to other people and I've always heard positive reports about them. Could you give me an idea of their cost? Sure. I actually have one of their brochures here. It says the monthly price per room starts at $105 and goes up to $239. That depends on which rooms you need furniture for, of course. Sure. It's just to get a general idea of how much it's going to cost. And you said you had some positive feedback about this company? Yes. People have mentioned that the furniture from Peak Rentals is more modern than any of the other companies. And also, once you place an order, the furniture will be delivered to you in just 1 or 2 days. That would be really helpful. Oh, and the brochure says that there's a special offer at the moment. If you rent living room furniture, I believe that's a set of chairs and a TV table, you'll also get a lamp at no extra cost. Okay, but you know, that price range you gave is more than I was hoping to pay. Then you could try Aaron and Oliver. Sorry, what and Oliver? Aaron, Aaron. Okay. Are they cheaper? I'd say they're a mid-price company. But if you chose them, you need to be aware that they charge an extra 12% every month in case of damage. Oh, I see. I'd have to do the math carefully then. Right. But one helpful thing is that they also do cleaning for customers. For the furniture? For the house. Oh, I see. I probably won't need that. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 6 to 10. আচ্ছা, 6 থেকে বলছে, অফার চিপেস্ট প্রাইস ফর রেন্টিং ফার্নিচার অ্যান্ড ড্যাশ আইটেমস, মাস্ট হ্যাভ ওন ড্যাশ, মিনিমাম কন্ট্রাক্ট লেন্থ 6 months, ড্যাশ রেন্টাল, সি দ্য
most up to date price for for the ঠিক আছে তারপর are allowed within 7 days of delivery dash are allowed এখানে একটা allowed হবে within 7 days in delivery 7 days delivery তে করলে কিছু allowed হবে এখানে একটা আবার এরকম বলবে অ্যারোন এর মতো এরকম বানান করে বলবে এ আরোন এরকম কিছু একটা বলবে 20% of damage Now listen and answer questions 6 to 10. There's another company called Larch Furniture. It's quite new and it has the lowest prices in town. That's for both furniture and also electronic equipment. That would be good. I'm not bringing much with me, and I won't have much time to go shopping after I start my job. There are two things you need to know about Larch Furniture. First of all, you have to take out insurance on the furniture, and you need to organize that yourself. Wouldn't be too hard. Also, you can't take out a contract for less than 6 months, but I figure that might not be a problem for you. You're renting the house for 12 months after all, aren't you? Yes, okay. Well, Sorry to interrupt. I just thought of another furniture rental company. It's called Space Rentals, and it's located very near to the house. okay. I don't have any information about their charges, so it's best to use their app to find out what it would cost you to use them. Okay, thanks. I'll do that. One good thing about that company is that if you don't like the furniture once it's delivered, you can request exchanges, as long as you do that within a week of receiving it. That sounds really great. Okay, well, thanks very much. That's so good. আচ্ছা এটা অনেক সহজ ছিল এখানে যারা বলেছে আমরা শুনছি That is the end of part 1. যখন You পার্ট now have 4 করে 1 আবার minute পার্ট 1 আর to 4 swap করতে your answers যাবেন to তখন part 1. দেখবেন যে পার্ট 1 অনেক ইজি লাগে তো চলুন আমরা পার্ট 4 আমাদের টার্গেট থাকবে পার্ট 1 এ 10 আউট অফ 10 কারণ আমরা এখন পার্ট 4 শুরু করব It's only relatively recently that designers have become aware of the need to be inclusive when designing products. But what does that mean exactly? Well, it simply means designing products that span economic, social, and cultural barriers. It means making sure products are accessible so that as many different types of people as possible can use them without any type of adaptation having to be made to the original design. Inclusive design is often linked with universal design, although they are not quite the same thing. Universal design aims to make products that work for everyone, and that includes considering the needs of people who have cognitive difficulties, which can present quite a challenge. Today, examples of successful inclusive design can be seen all around us. In workplaces, it is common to see desks which can be adjusted to suit people of different heights, or for wheelchair users. This still isn't always the case, however, and is one reason why office workers often suffer from back or neck problems. You'll find another example in the public toilets of countless hotels, airports, and offices. Taps that you activate by sensor require no pressing or twisting movements. These are not only more hygienic, they're also easier for people with dexterity or mobility issues. The tech industry has been criticized in the past for focusing too much on young consumers. But this is changing. Many products are now designed with the elderly in mind. For example, it's well known that vision declines with age, and that we also become worse at distinguishing between similar colors, in particular shades of blue, which is why software designers rarely create interfaces with this color. Motor skills also decline with age, and some people have difficulty doing everyday things, like picking up a cup or opening a door. This can also affect their ability to use a mouse or keyboard. So voice access is now a routine way of making commands. access বলবে এরপর সেফটি বলবে It's worth looking at the problems non-inclusive designs cause when not enough consideration is given to a range of users,
as it can have a serious impact on people's lives. Access is one obvious example because it has such a huge impact on disabled people's independence. Not being able to access public transport because buses or trains are not wheelchair friendly means many disabled people can't go out unless someone goes with them. Safety is another issue. Inexplicably, most cars are still crash tested using a dummy based on an average-sized male. This has safety implications for all women, particularly those who are pregnant, as the seatbelts worn by the dummy are not adapted to accommodate them. Over the past 100 years, workplaces in the UK have, on the whole, become considerably safer. Employers are legally required to provide well-maintained personal protective equipment, or PPE, anything from goggles to full bodysuits, to workers who need it free of charge. But most PPE is designed to fit men. A recent report found that employers often think that when it comes to female workers, all they need to do to comply with this legal requirement is to buy jackets, for example, designed for a small man. The problem with this is that women can be tall and still have much smaller shoulders than the average man. Ill-fitting PPE such as high-vis jackets, vests and body armor can put women at risk. The report found that 95% of women said that their PPE often hampered their work, and that this problem was worst in the emergency services, particularly the police. Another problem is related to comfort at work. A very common scenario in offices in summertime is to see women wrapped in blankets or wearing sweaters while the air conditioning is on high. Meanwhile, the men are in shorts and t-shirts. This is due to differences in metabolic rates for men and women. There is a standard setting for air conditioning to be at a temperature of 21 degrees, designed to suit men. And in most modern offices, it's not possible to turn the air conditioning up or down. This means that many offices which mainly employ women are wasting energy by having the air conditioning set too high. As you can... আচ্ছা, পার্ট 4 দেখেন। পার্ট 1 তে এক্সপ্লেন করে দিলাম। পার্ট 4 এ বলেছিল, এখানে বলছে নিড ফর এনি অ্যাডাপ্টেশন, মানে যে কোনো ধরনের অ্যাডাপ্টেশনের জন্য হচ্ছে এটা কি লাগবে, ডিজাইনটা করা লাগবে। তারপরে বলেছিল কগনিটিভ প্রবলেমস, মানে বিভিন্ন ধরনের মানুষের প্রবলেম থাকে, সেই ক্ষেত্রে এটাকে ইউনিভার্সাল ডিজাইন করার সময় খেয়াল করবে। তারপরে বলছিল যে আমরা যারা ডেস্ক ওয়ার্ক করি, ডেস্ক গুলো বিভিন্ন সাইজের হয়, দ্যাটস ওয়াই আমরা কি করি, অ্যাভয়েডিং ব্যাক অর নেক প্রবলেমস, আমাদের ব্যাক এবং নেকে অনেক ধরনের প্রবলেম হয়। তারপরে ওয়াশরুমে আমরা যখন 3টা দেশে গিয়েছিলাম, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড আর মালয়েশিয়া, তখন আমরা দেখেছিলাম যে ওখানকার টয়লেটের যে ট্যাপস গুলো, এগুলো ইউজ করা খুব ডিফিকাল্ট, কারণ এগুলো আসলে এটা তাই। এই যে পাবলিক টয়লেট ইউজার ইজিলি, এখানে দেখেন 34 এর কথাটা বলেছে, যে এই যে 34 এখানে দেখেন কথাটা বলেছে যে ট্যাপস দ্যাট ইউ অ্যাক্টিভ বাই সেন্সর রিকোয়ার্ড। এখানে যে এয়ারপোর্টস এন্ড অফিসার্স টয়লেট কাউন্টলেস হচ্ছেও, এবং অনেক হোটেলগুলোতে আমরা যে বিভিন্ন ধরনের হোটেলে থেকেছি, সেখানেও দেখেছি যে পাবলিক টয়লেট গুলো ইজ কোয়াইট ইম্পসিবল ফর ইউজেস। তারপরে এখানে বলছে যে নিউ ডিজাইনে কি করছে, এলডারলিদেরকে থিঙ্ক করা হয়েছে, তখন ব্লু কালারটাকে তারা কি বলছে, ইন্টারফেস করেছে। এন্ড 36 এ বলেছে যে যারা একটা কাপ ধরতে পারে না, মাউস ধরতে পারে না, তো তারা কিভাবে এই কাজগুলো করবে, তখন তারা বলেছিল যে ভয়েস ভয়েস দিয়ে তারা এই কাজটা করতে পারে। এখন যেমন আমরা ভয়েস দিয়ে সবকিছু লিখতে হয় না, যে যে আমাদের যে আছে না কিবোর্ড দিয়ে আমরা কি করি, জিবোর্ড দিয়ে আমরা হলো ভয়েস বললে এটা অলরেডি লেখা হয়ে যায়। এবং 37 সিট বেল্টের কথা বলছে, যে সিট বেল্ট বেসিক্যালি যেগুলো তৈরি করা হয় সেখানে প্রেগনেন্টদেরকে দিয়ে, প্রেগনেন্টদের জন্য অনেক প্রবলেম হয়ে যায়। এন্ড এখানে এবং পিপিই, এই যে পিপিই কথা বলেছে, এটা আমরা যখন কোভিড-19 ছিল তখন আমরা পিপিইটা ইউজ করেছি। এই পিপিই তে বলেছে যে পিপি হলো পার্সোনাল প্রোটেকশন, যেটা আমরা বলি পিপিই। পিপিইটা হচ্ছে পার্সোনাল প্রোটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট। এই পার্সোনাল প্রোটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট গুলো
মানে মেয়েদের শোল্ডারটার সাইজ অনুযায়ী ছোট বড় হয়, মেলদের যেমন একরকম হয় বাট ফিমেলদের ডিফিকাল্ট হয়। বেসিক্যালি পুলিশ অফিসারদের ক্ষেত্রে এটা অনেক ইমার্জেন্সি কেসে অনেক কাজে লাগে। অ্যান্ড ফাইনালি বলছে যে টেম্পারেচার, টেম্পারেচার মানে হচ্ছে যে অফিসে যখন আমরা কাজ করি দেখা যায় যে টেম্পারেচারটা 21 ডিগ্রি রাখে, যেটা ম্যানের জন্য ঠিক আছে কিন্তু ওম্যানরা অনেক ঠান্ডা থাকে, তখন তাদেরকে সুইচ করতে হয়। তো দ্যাট ইজ দ্য ইস্যুস। অ্যান্ড এটাই হচ্ছে আজকে ক্লাস। আজকে ক্লাসটা একটু দ্রুত নিলাম, অন্য অনেকগুলো কাজ আছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। কোনো ধরনের কোশ্চেন থাকলে অবশ্যই আমাদেরকে জানাবেন। আল্লাহ হাফেজ।